2003ல் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு தரமான ஆன்லைன் போர்ட்டல் ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தா எல்லாரும் சிரிச்சிருப்பாங்க. ஏன் இந்த 2019லையும் இட்ஸ் நாட் அ குட் ஐடியா. ஆனால் அப்படி நிஜமாவே 8 ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்பிக்கையாக ஆரம்பித்த பிஹைண்ட்வுட்ஸ்க்கு இன்னைக்கு வயசு 15. மனோஜ் லட்சங்களில் புரள்ற யூஎஸ் வேலையை விட்டுட்டு திக்கு தெரியாத ஒரு பிஸ்னஸ்ல இறங்கணும்னு யாராவது நினைப்பாங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு தைரியமான முடிவுனால தான் இன்னைக்கு பிஹைண்ட்வுட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் ஒரு தவிர்க்க முடியாத தரமான ஊடகமாக மாறி இருக்கு. இந்த 15 வருஷத்துல தன்னோட பர்சனல் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல இருக்க எல்லா சேலஞ்சஸையும் தாண்டி நேர்மையா துடிப்பா வெறித்தனமா உழைக்கிற ஒரு டீம் உருவாக்குனது மட்டும் இல்லாம எந்தவித தவறான செய்திகளோ கிசுகிசுகளோ இல்லாம உறுதி செய்யப்பட்ட நிறைய பிரேக்கிங் நியூஸை எத்திக்கலா தர தமிழ்நாட்டோட ஒரு முதன்மையான ஊடகமாக மாற்றிருக்காரு. வேர்ல்டு வைட் விசிட்டர்ஸ் அவங்க இல்லை அப்படின்னா நாங்கள் 15 வருஷம் இருக்க மாட்டோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்லைன் மீடியாவில் யாருமே ட்ரை பண்ணாத அவார்ட் ஷோ இன் அ கிராண்ட் ஸ்கேல் தி பிஹைண்ட்வுட்ஸ் கோல்டு மெடலை 6 தடவை வெற்றிகரமாக நடத்தியிருக்காரு. எங்கள் கௌரவம் இந்த மாதிரி விழாக்களிலும் காப்பாற்றப்படுகிறது என்பதை சொல்ல கடமை. ஐ ரெஸ்பெக்ட் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட். ஒரு சின்னதாக ஒரு ஆர்டிக்கல் விமர்சனத்துக்கு இவ்வளோ மெனக்கெடும் போது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறப்போ இவ்வளோ மெனக்கெடுப்பாங்க. Gold medal is a really a great honor for me. I thank Behindwoods for giving me this honor. With 8 crore views a month and more than 80 lakh social media followers, இன்னைக்கு Behindwoods Entertainment, Behindwoods News Shots, Behindwoods TV, Behindwoods Air, Behindwoods Gold Medals விருது விழான்னு இந்தியா அளவில் the most popular மீடியாவாக இருக்க காரணம் மனோஜ் அப்படிங்கிற தனி மனுஷனோட டீம் ஒர்க் வின்ஸ் என்ற கனவு தான். Behindwoods team is a very hard working team. 2 நாளா 3 நாளா தூங்காத ஆளுங்க பல பேர் இருக்காங்க. SSN Distinguished Alumnus Award 2019. Manoj Nirmala Sreedharan, founder, Behindwoods, the managing director and chief executive. Hello everyone. Happy New Year to everyone. I'm extremely nervous, extremely embarrassed. ஏன்னா நீங்கள் இது பார்த்தது அப்படின்றது மனோஜோட அச்சீவ்மெண்ட்டே கிடையாது. A lot of people who have worked. It's definitely emotional, but I don't think I can take the credit alone for what has been achieved in Behindwoods. First of all, thanks a lot to the management, SSN management, the SSN Alumni Association, the SSN teachers, and above all the SSN superstars, the students. Thank you so much. It's a big honor, it's a bigger inspiration. I hope with all humility I'll work harder to stay worthy of this award. I'm still not sure if I'm worthy of this award, honestly. I'm not making it up, I'm not trying to sound humble or anything. I really don't know if I'm worthy of this award. But thank you, it inspires me to a greater extent. SSN அப்படின்னாலே எனக்கு இன்னும் என்ன நர்வஸ்னஸ்னா, இந்த அவார்டெல்லாம் வாங்குறது என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு முன்னாடி வாங்குறது எனக்கு ரொம்ப நர்வஸ். என்ன ஓட்டுவானுங்க அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது. ஸோ தேட் இஸ் த பிகஸ்ட் நர்வஸ்னஸ். SSN அப்படின்னாலே எனக்கு பாசிட்டிவிட்டி தான். தெர் இஸ் ஓன்லி ஒன் வேர்ட், பாசிட்டிவிட்டி. I feel those 4 years have been the best of my year, and that's primarily because of some great friends I've made here. Truly wonderful, great friends I have from SSN. And I think that if I were to suggest just one thing to students here, always try to make great positive friends. Positive friends அப்படின்னா ஒரு ஃபால்ஸ் மேட்ரோயிசமுக்காக உங்களை தண்ணி அடிக்க வைக்கிறதோ இல்லை தம் அடிக்க வைக்கிறதோ பாசிட்டிவ் ஃப்ரெண்டு கிடையாது. If they can accept you as you are and give you positivity and happiness, those are the positive friends. And I think the life is extremely difficult these days, and you will need positive friends to save you from all the challenges that the life is going to throw you at. So I think Behindwoods ஆரம்பிச்சதும் அப்படி தான்.
8 of my friends, we were in the US, MS படிச்சிட்டு இருந்தோம். 2003, I thought we'll start something online. We started writing. One person will take one day and write something about what he likes, possibly in cinema, because at that point of time online cinema அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு attraction இருந்தது. I think that is how Behindwoods started, right? 8 of us would write. I think some of them are already here. Narendra, Bharati is here, I believe. Bharati, if you can stand, Bharati. Bharati was one. Narendra, right? Narendra, please stand up. Let's make it embarrassing for everybody. And a couple of them are still in US. India வரத்துக்கு பிடிக்கல அவங்களுக்கு இன்னும். Naveen Vaidya, Dinesh, P. Karthik, right? And Suman is still a partner with me in Behindwoods. 2003 ல Suman has been going on with me, seeing the ups and downs of Behindwoods. It's been tough. We always have debates and discussions on how to run the organization, but myself and Suman, we have never had issue as such, touch wood. I think that's one of the biggest success of Behindwoods, and that's something I heard there are a lot of entrepreneurs here. My suggestion would be to make sure you find the right partner in your business. I feel I'm blessed in that sense. Suman is one of the most ethical person I have met in my life. So yeah. Not just that, I have Shiv Shankar, if you can stand up. I think Shiv Shankar is another alumni of SSN. He has been looking at the operations, that he is heading the operations at Behindwoods since 2015. And whatever achievement you see of Behindwoods in the last 3 years, he has played a major part in that. So thanks for that as well. So there's been a lot of goodwill from my friends, obviously, which has helped in Behindwoods. And I feel I need to thank the SSN management again. இப்போ நம்ம goodwill, positivity அதெல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். ஆனால் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் அதுக்கு ஒர்க் பண்ணலை அப்படின்னா there will not be any goodwill or positivity, right? SSN obviously is one of the leading engineering colleges. The scholarship program that they do is unparalleled, and all that is there. But if you ask me, the best thing that SSN management is doing right now is I don't hear one single person cursing about the college. I think that's a great achievement. I think that's the best thing a management can do. And I'm proud of that fact, and I hope this keeps going. 2013, I was still in the US. நல்ல job, நல்ல growth இருக்கிற ஒரு profession. But I couldn't manage both the job and Behindwoods. So ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணணும், either the job or the Behindwoods அப்படின்ற ஒரு காலகட்டம். I had some bank balance, so அந்த டைமில் ஜம்ப் பண்ணல அப்படின்னா வேறு சான்ஸே இல்லை அப்படின்றது கிளியராக இருந்தது. But I feel my wife and my parents are here, my father and my mother. I think they supported me to take the decision of coming back to India, and it's been almost 5 years since I've come back to India, and not a single second I have repented coming back to India. I'm extremely happy here. So thanks to them and my wife for helping me do that. எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச மாதிரி always your father is your role model.
For me, my father is my role model. He retired as the head of Forest Force Tamil Nadu, and he's been in the service for almost 30 plus years. அப்போ ஒரு விஷயம் சொன்னது தான் எனக்கு it always stuck me. 30 yearsல இது வரைக்கும் not a single decision I have taken which has been influenced by someone through either money or force அப்படிங்கிறது. And I think that is the philosophy we have in Behindwoods as well. 15 years, not a single review or an article has been put up in Behindwoods which has been influenced by anybody, be it force or through money. It isn't difficult, but that is what we set out to do, because there are lots of visitors coming to Behindwoods believing that we will be genuine in our review. So we work extremely hard to maintain that, and my assurance is that it will not be influenced even in the future. There can be mistakes, right? Our team might have made mistakes on their own, but it can never be an influenced mistake. My mother, she gave up her nice job as a principal so that, she can run Behindwoods when I was in the US. I don't know if I might do it for my daughters, giving up my career and helping them pursue their dream. So thanks to her for that. My wife, I think my wife is one of the most positive person I've ever met in my life. There are always issues, there are always problems that you see as an entrepreneur, and she has been the first one to give me positive thoughts. There are lots of discussions that we do, and I truly feel she is one of the most positive person I've met in my life. There is something that I would like to share again to the entrepreneurs out here. As you venture into your project, there's something that you will realize. You will realize that there will be some people in your team who will not understand your problems, who will not understand your financial problem, because they themselves have a lot of problems. ஒருத்தருக்கு அவங்கவுங்க பிரச்சனையே நிறைய இருக்கு. ஸோ உங்களோட பிரச்சனையை அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்கறது, I think it's foolishness. The only thing you can do is genuinely and honestly work for the betterment of your team, and I think there will be a lot of people who will believe you and who will work hard to build a brand. I think that's a very important thing that the entrepreneurs will have to understand, because sometimes I had that expectation, thinking, why are people not able to understand the issues that we have? And then I realized that it's extremely foolish. Similarly, in Behindwoods, there is a core group of people who believe in Behindwoods, who have worked extremely hard to build Behindwoods. What you see in the AV, whatever you see there is a group of senior people who had worked extremely hard to get to where we are. I would like to thank them at this junction, Sajeev, Sudarshan, Ramesh, Dinesh, Praveen, Shakti, Anbarasu, Nivita, Vignesh and Sendit. I want to personally thank them, because they are the core group around whom we are building a big team of youngsters, and I believe we have the best team right now in Behindwoods, waiting to venture into new things. So thanks to them. Couple of things. எனக்கு எப்போவுமே ஒரு ஆண்டர்ப்ரனருக்கு இவங்க இன்ஸ்பிரேஷன் யார் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா, they'll say Larry Page, Sergey Brin, Steve Jobs and all that. I would say the biggest inspiration one can look at would be possibly Walt Disney. What he has done is unparalleled sometimes. For me, the life-changing moment was when I had gone to
Disney World in Florida. I believe that is the only holiday I have done in my entire life. So going to Disney World was life-changing for me, not just in the entertainment sector, but the Disney World அப்படின்றது ஒரு சவுத் சென்னை சைஸில் இருக்கும். அவ்வளோ பெரிய இடம் அது. ஒரு 60,000 பேர் வேலை பண்ணுறாங்க, ரைட்? Simultaneously, there are so many shows, so many rides, so many entertainment activities going on. Not a single mistake, not a single lack of coordination. Pitch perfect அப்படின்றது. இப்போ நம்ம 4 பேர் இங்கே நின்று ஒரு ட்ரில் பண்ணாலே தப்பு பண்ணுவோம். அது ஒரு 60,000 பேர் so well coordinated, making their customers happy day after day was mind-blowingly inspired. And அது பார்க்கும்போது இன்னும் கடுப்பும் வெறுப்பும் ஆதரவும் தான் இருக்கும். ஏன்னா ஒரு 100+ டீமை வச்சுக்கிட்டு அந்த அளவுக்கு ஏன் நம்மளால் வந்து ஒரு மெட்டிகுலஸாக இருக்க முடியலை அப்படின்றது ஸோ இன்ஸ்பைரிங். அதில் சின்ன ஒரு இன்சிடெண்ட் என்ன அப்படின்னா, ஐ வாஸ் ஸ்டாண்டிங் தி ஃபுட் கவுண்டர், ஒரு க்யூ என்டர் ஆகும்போது they gave me a timer. I was holding to it. I got the food and they collected back the timer. And I didn't understand எதுக்கு இது பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது, இந்த டைமரில் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே நீங்கள் லைனில் இருந்தீங்க அப்படின்னா we will start another food counter அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So that is the value they have for the time of the customers, right? It was so inspiring, and that is the reason why they are so successful. We took that philosophy into Behindwoods. If you see, you had seen Behindwoods gold medals. அதில் எவ்வளோ கிளாமர் இருக்குது, எவ்வளோ extremely popular and all that. But அதில் ஒரு philosophy என்ன நாங்கள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, we make sure the event starts on time, the event ends on time. தமிழ்நாட்டில் ஒரு அவார்ட் ஷோ ஆன் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆன் டைம் எண்ட் பண்ணுறது இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? We wanted to value the time of our visitors, we wanted to value the time of our guests. 6 Behindwoods gold medals பண்ணியிருக்கோம். அதில் except the second award, every 5 awards we had finished on time at 8:30 p.m. So that's the level of value we have for our visitors. Obviously there were still issues, there were still problems for some of our visitors, some of our guests. We learn from that and see how it can be avoided in the future. Couple of things again. For students, one important thing I wanted to say, and possibly I'll finish off. Students and specifically parents as well, ஒரு மைல்ஸ்டோன் ப்ரெஷர் அப்படின்றது சம்டைம்ஸ் தெரியுது. மைல்ஸ்டோன் ப்ரெஷர் அப்படின்னா 12th ஸ்டாண்டர்டில் மார்க் வாங்கலைன்னா கெரியர் அவுட்டு, காலேஜில் மார்க் வாங்கலை, காலேஜில் ஆன் கேம்பஸில் ரெக்ரூட் ஆகலை அப்படின்னா வாழ்க்கை காலி, காலேஜை முடித்து வெளியே போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும்போது இந்த இன்டர்வியூ நான் கிளியர் பண்ணலைன்னா வாழ்க்கை காலி அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் மைல்ஸ்டோன் ப்ரெஷர், ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அந்த ஆன்சைட்டியும் பேரண்ட்ஸ் தனக்குள்ளரே போடுறது அப்படின்றது பெரிய ஒரு பிரச்சனை. It's an extremely dynamic world here. If there is one option closed, there are other options which are going to be open. அப்படின்ற ஒரு தெளிவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியிலையும் பேரண்ட்ஸ் மத்தியிலையும் இருந்தது அப்படின்னா students will start enjoying their student life more with more positivity and happiness, and I feel that will be one solution where we can end the student suicides completely. So I think that's very important to look at it as the options are not going to end. Entrepreneurs பொறுத்த வரைக்கும் I think just one thing, see if you can build 3 great ecosystems. One, an ecosystem of family which will support you in your dream. 2, an ecosystem of great positive friends. And 3, an ecosystem of a wonderful team with which you're working. I feel I was extremely blessed to have all these 3 ecosystems, and I thank every one of them who had contributed to make Behindwoods extremely successful. Thank you again, thanks to everyone.
And I'm extremely humbled, and I'll continue to work hard to stay worthy of this award. Thank you.